Hello dear students, welcome back. Welcome to EduHunt video lectures. Now we are going to deal with next illustration, next exercise on connective tissue. Connective tissue. Abnormal rise in number of RBCs is called. Number of RBC పెరిగితే దాన్ని ఏమంటాం? Anemia, leukemia, polycythemia, all of these. అన్నీ ఎందుకు అవుతాయి? Only polycythemia is the abnormal increase of RBCs. Decrease అవుతుంది ఎనీమియా అయితే. బ్లడ్ డెఫిషియన్సీ అంటాం కదా, పేల్గా అయిపోతారు. సో దట్ ఈస్ ఎనీమియా. ఈవెన్ లుకేమియా is blood cancer. Abnormal increase of WBC. Abnormal increase of WBC is leukemia. Polycythemia is the abnormal increase of RBC. Average lifespan of human RBC is, it is a direct question. As I said previously, remembrance, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏది అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. RBC's lifespan in human beings is 120 days and in frog it is 100 days. So it is 120 days in human beings. What happens after completion of the 120 days? 120 days అయిపోయిన తర్వాత they go to the spleen and they get destroyed in the spleen. That is why it is called graveyard of the body. Blood కి అక్కడ graveyard లాంటిది spleen. The tendons are formed of. Tendons దేంతో తయారవుతాయి? White fibrous tissue, yellow fibrous tissue, both are connective tissues only, areolar tissue and adipose tissue. White fibrous tissue, connective tissue, it forms tendons. Which of the following tissue is more elastic? ఎక్కువ elastic nature ఉన్న tissue ఏది? బోన్కి ఇలాస్టిక్ నేచర్ లేదు. బోన్స్ కనుక ఇలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటే మనం ఇక్కడ చెయ్యి ఉంటే అంత చివరి వరకు చాపి తీసుకోగలుగుతాం. వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ బోన్స్. బోన్స్కి ఆ ఫీచర్ కూడా లేదు, అలాంటి బోన్స్ మనకి లేవు. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇలాస్టిక్. కార్టిలేజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ సమ్వాట్ ఇలాస్టిక్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ నాన్ ఇలాస్టిక్ నేచరే ఉంటుంది బోన్స్కి. సో బోన్స్కి నాన్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఆల్ ద cartilaginous bones are previously elastic cartilage, hyaline cartilage, calcified cartilage and fibrous cartilage. Hyaline cartilage. Lacunae are connected with. Lacunae ante spaces, and these spaces are connected with canaliculae. The fibrous tissue which connects the two bones is connective tissue, ligament, tendon, adipose. Connective tissue కాదు, adipose tissue కాదు. సో ఈ రెండిటి మధ్య మనకి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ టెండాన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ లిగమెంట్? టెండాన్ ఈజ్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ విత్ muscular tissue, muscle, and ligament which connects two bones. Connective tissue which connects two bones. Fibrous tissue which connects two bones annar kabatti the correct option is ligament. Long shaft of a bone is called as, it is a direct question, diaphysis. Diaphysis is the long shaft of the bone. Monocytes are how much percent of total WBC? Approximately 6%. Here in this question 5.3 is closer to that.
Ligaments and tendons are, ligaments, tendons ఏమిటి? Connective tissue, muscular tissue, skeletal tissue and fibrous connective tissue. This is the fibrous connective tissue because they possess white and yellow fibers in them. Though it is a connective tissue, they possess fibers like elastin fibers are there, and collagen fibers are also present. The matrix of hyaline cartilage contains chondrin. Chondrin is the substance that present in the hyaline cartilage. RBC in adult are formed in the bone marrow. Sprain is caused due to stretching of ligament. Ligament stretch అవ్వడం వల్ల sprain అంటే కాలుకి బెణికింది అంటాం కదా, సో ligament stretch అవ్వడం వల్ల sprain వస్తుంది. Which of the following muscles get into fatigue very early? Fatigue అంటే అలసిపోవడం. నిన్న మనం ఒక చిన్న వీడియో చూసాం. కార్డియాక్ మజిల్స్ క్విక్గా లబ్ డబ్ అని అవి కంట్రాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే డూ నాట్ గెట్ ఫ్యాటిగ్డ్. ఇక్కడ అడిగింది దానికి ఆపోజిట్. సో దే గెట్ ఫ్యాటిగ్డ్ ఎర్లీ, వెరీ ఎర్లీ. స్కెలిటల్ మజిల్స్, కార్డియాక్ మజిల్స్, స్మూత్ మజిల్స్, ఆల్ ద అబౌవ్. స్మూత్ మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్. సో అవి అలసిపోవడం అది దానికి తెలియదు. కార్డియాక్ మజిల్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ కార్డియాక్ మజిల్స్ గెట్ ఫ్యాటిగ్డ్? అవి అలసిపోతే ఏం జరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం కదా. అలసిపోతే అది కానీ రెస్ట్ తీసుకుంటే, మన హార్ట్ రెస్ట్ తీసుకుంటే ఇంకా మనకి రెస్ట్ అవసరం లేదు. బాడీ పని అయిపోయినట్టే. బాడీకి ఇంకా రెస్ట్ అవసరం లేదు. నాకు రెస్ట్ కావాలి, నేను వెళ్ళి లీన్ అవుతాను, ఇంకా మరి అనక్కర్లే, అదే స్టేజ్లో ఉండిపోతాం. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ స్కెలిటల్ మజిల్. Unstriped muscles are found in. Unstriped muscles are found in. Unstriped muscles అంటే స్మూత్ మజిల్స్. స్మూత్ మజిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అన్స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అంటే స్మూత్ మజిల్స్, అండ్ స్మూత్ మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ. స్మూత్ మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ. ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ అంటే వితౌట్ అంటే ఇంటెన్షన్ దే contract. So neck, look at me and find out the answer. Neck, am I nodding my head and moving my neck with my intention or without any intention? Involuntary ga nenu emana move chestunana? No. So with my intention only it is moving. I am moving it. Okay, so it is not the correct option. And even arms also voluntary, so it is wrong. Even fingers voluntary, so wrong. The only option left is urinary bladder. This is the correct option. Cardiac muscles are having characters of. Cardiac muscles are characters of both striped and unstriped muscles. Yes, this is the correct option. Unstriped smooth muscles are found in thigh, iris, tongue, eye muscles. Thigh, iris, tongue, eye muscles. Unstriped muscles, eye muscles. Sarcolemma is the covering of nerve fiber. Neurolemma antam. Bone marrow, no. Muscle fibers, yes. It is the covering of muscle fibers. Who propounded the sliding filament theory? What is meant by sliding filament theory? Sliding filament theory says that the contraction occurs because of the movement of muscles. The contractions and relaxations occur in the movement of these muscles was explained by A.F. Huxley and H.E. Huxley by proposing a theory known as sliding filament theory. Muscle contraction ni idi explain chestundi. Striped muscles have
Striped muscles have 1 nucleus, 2 nuclei, many nuclei, no nuclei. Striped muscles అంటే skeletal muscles. ఈ skeletal musclesలో these are syncytium అని చెప్పుకున్నాం కదా. Syncytial అంటే number of nuclei are present. The protein which maintains the muscular storage of oxygen is muscle ఉండేది myoglobin is the correct option. Myoglobin. Autorhythmicity is a special property of the muscles of. Autorhythmicity ఏ muscles కు ఉంటుంది? Liver, intestine, heart, kidney. Heart. Voluntary muscle is present in. Voluntary muscle ఎక్కడ ఉంటుంది? Lung, liver, hind limb, heart. So hind limb. ఇందులో ఉండే మజిల్స్ అన్నీ కూడా ఇన్వాలంటరీ. ఇప్పుడు లంగ్ ఉంది, లంగ్స్లో వాలంటరీ మజిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఆపేయగలమా? ఆపితే చచ్చూరుకుంటాం. సో ద మజిల్స్ immune to fatigue are. Immune means resistant. Resistant to fatigue are striped, cardiac, unstriped, none. Cardiac muscles resistant to fatigue అంటే అలసిపోకుండా ఉంటాయి. Yes, we have finished a few more multiple choice questions on connective tissue. Okay, blood composition గురించి and the proteins and also the structure of blood, different connective tissues and nervous tissue గురించి మనం few bits discuss చేసాము. In the next exercise we are going to discuss about the multiple choice questions on nervous tissue. Hello dear students, welcome back to our session. This session is based on the multiple choice questions on nervous tissue. We have finished doing exercises in epithelial tissue, muscular tissue and also the connective tissue. Now we have entered a new exercise based on nervous tissue, the fourth category of tissue. Most of the neurons of our body are actually multipolar in nature. Schwann cells and node of Ranvier are found in. ఇప్పుడు మనం నర్వస్ టిష్యూ అని చేస్తున్నాం కాబట్టి హెడింగ్ పెట్టి ఈజీగా న్యూరాన్స్ నర్వస్ టిష్యూ అని చెప్పేస్తాము. బట్ Schwann cells and node of Ranvier ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన క్వశ్చన్. నర్వస్ టిష్యూలో ఉంటాయి. లీస్ట్ పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్. లీస్ట్ పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ అంటే దే విల్ నాట్ డివైడ్. డివిజన్, ల్యాక్ ఆఫ్ డివిజన్, absence ఆఫ్ డివిజన్ దేనికి ఉంటుంది? నర్వస్ సెల్స్కే డివిజన్ absent. అవి పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో, ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నీ ఉంటాయి. Longest cell in human body may be, that is also a nerve cell. Neuron is the longest cell in the body. Nerve fiber is different from the muscle fiber due to the. Nerve fiber is different from the muscle fiber due to presence of. అంటే నర్వ్ ఫైబర్లో ఏముంది, ఏముండడం వల్ల మజిల్ ఫైబర్తో ఇది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. Myofibril sarcolemma lines dendrites. Yes, dendrites. Dendrites are the branches that arise from the cyton. The neurons arise from the embryonic cells is called neuroblast. Neuroblast ani antam. Reversal potential. The value of resting membrane potential is.
that is minus 91 millivolt. The junction between Schwann cells is known as, Schwann cells మధ్యలో ఉండే జంక్షన్ని ప్లాస్మా లెమ్మా అనము, డెండ్రాన్స్ అనం, సినాప్స్ అనం, నోడ్ ఆఫ్ రాన్వియర్. The junction between the Schwann cells. Synapse అంటే junction between two nerve cells. Some cells of our body can be over a meter long. These are nervous cells, nerve cells. The afferent process of neuron is known as, afferent process of neuron is known as axon, cyton, dendrite, neurofibril, that is axon. Neurons are classified on the basis of number of processes arising from the cell body. Okay, so this is the end of the session, my dear students. I hope you are following me and doing well. So with this question we have finished whole exercises based on various connective tissues, that is epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and also nervous tissue. Different tissues ni మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఆ టిష్యూస్ స్ట్రక్చర్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ దేర్ లొకేషన్. కొన్ని టిష్యూస్ ఎపిడర్మిస్లో ఉంటాయి, కొన్ని లైనింగ్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని గ్లాండ్స్లో ఉంటాయి. సో కొన్ని టిష్యూస్ మజిల్స్లో ఉంటాయి అండ్ కొన్ని టిష్యూస్ బ్లడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ టిష్యూ, ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అన్నాం. బ్లడ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ immunity and also transport of respiratory gases, not only the respiratory gases, the digested food. So how we are getting energy? Only after digestion of food. It produces the digested food when it participates in the respiratory system. It releases some energy in the form of ATP that is stored in the mitochondria. Whenever we need the energy, our body మైటోకాండ్రియా నుంచి ఆ ఎనర్జీని తీసుకొని స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది, స్పెండ్ చేస్తుంది ఆ ఎనర్జీని. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూస్. అండ్ నర్వస్ టిష్యూలో నర్వ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి, లాంగెస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయని, డెండ్రైట్స్ ఉంటాయి, సినాప్స్ గురించి, సైటాన్, యాక్సాన్, ఇలా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ని చూసాము. స్ట్రక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఆల్సో their functions describe చేసుకున్నాం మనం. సో with this we have finished the entire chapter of tissue, animal tissues. నెక్స్ట్ మనం మొత్తం ఈ మాడ్యూల్లో ఉన్న టిష్యూస్, ప్లాంట్ టిష్యూస్, యానిమల్ టిష్యూస్ అండ్ సెల్. ఫస్ట్ we have started with cell. Gradually we have increased the complexity. Simple to complex we are moving from simple to complex. Simpler one is the cell and the cells form the tissues and tissues in turn they form organs and organs form organ systems and organ systems they coordinate with each other and form an entire structure, entire individual. So this is the gradation in the body of any organism. In simpler organisms we see a single cell called the unicellular organisms, and in multicellular organisms the cells form the tissues and we have seen different types of tissues in and their functions. So detailed ga మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సెల్తో స్టార్ట్ చేసి యానిమల్ టిష్యూ వరకు వెళ్ళాము. సెల్ స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్తో మొదలుపెట్టాము. యానిమల్ టిష్యూస్ టైప్స్, దేర్ స్ట్రక్చర్స్, ఫంక్షన్స్, లొకేషన్స్ అండ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా చూసుకున్నాం. సో ఐ హోప్ యు ఆల్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ అండర్స్టూడ్ వెల్. అండ్ ఇంకా అర్థం కానివి ఏవైనా ఉంటే
ఒక్కసారి మళ్ళీ తీసి చదవండి. నేను చెప్పిన ఒకటే మంత్రం, రిపిటిషన్, రివిజన్, రిపిటిషన్. సో రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే గుర్తు లేనివి కూడా గుర్తు వస్తాయి, ఈవెన్ గుర్తు చేసుకోగలుగుతాం. మన బ్రెయిన్లో ఆ ఇంప్రెషన్ అలా ఉండిపోతుంది. సో ఐ హోప్ better do well and succeed in your exam. All the best.